Era casi medianoche, del jueves, cuando terminé de empacar la maleta de Ricardo. Mi esposo necesitaba viajar urgentemente a Monterrey para una reunión importante con inversionistas. Durante nuestros 4 años de matrimonio, había aprendido a ser la esposa comprensiva que nunca hace preguntas incómodas. Ricardo siempre fue el esposo perfecto ante mis ojos, atento, trabajador, exitoso. Dirige una consultora financiera próspera. Vivíamos en un departamento amplio en un barrio exclusivo de Guadalajara, con 2 autos importados en el garage. Yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, sin presiones económicas. Era el tipo de vida con la que muchas mujeres sueñan. Mientras guardaba los últimos artículos en su maleta, noté que Ricardo parecía más ansioso de lo normal. Revisaba su celular cada 2 minutos y sus manos temblaban ligeramente. Lo atribuí al estrés del viaje repentino. Me dio un beso rápido en la frente, murmuró un te amo, apurado y salió por la puerta. Cuando fui a su oficina para apagar las luces, mis ojos encontraron algo de curo marrón entre los portafolios, la cartera de Ricardo. Mi corazón se aceleró de inmediato. Esa cartera contenía todo: documentos, tarjetas de crédito, dinero. Como abordaría el avión sin su identificación oficial. Miré el reloj de pared, 12:40 de la noche. El vuelo de Ricardo era a las 3 de la mañana. On tenía tiempo de levar la cartera al aeropuerto si salía de inmediato. Intenté llamarlo, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. No había tiempo que perder. El problema era que no manejo bien de noche. La luz de los faros me maría y tengo dificultad para ver los carros. Nuestro chofer particular ya se había ido 6 horas. La única opción era pedir un auto por aplicación. Después de unos minutos que parecieron eternos, un conductor aceptó la carrera. Su nombre apareció en la pantalla: Javier, auto negro, placa terminación 4. Su calificación era alta, 5 estrellas. Me puse rápidamente una chamarra sobre el pijama, tomé mi bolso y guardé la cartera de Ricardo con cuidado. Esa cartera representaba mi misión de ser la esposa perfecta. Esa que resuelve los problemas y se encarga de todo. 5 minutos después, el timbre del interfono sonó. Bajé rápidamente por el elevador y salí a la calle. La noche estaba fría y húmeda, típica de mayo en Guadalajara. Las calles del barrio estaban desiertas, iluminadas solo por postes de luz anaranjada que creban sombras extrañas. Abrí la puerta trasera del auto y entré. El conductor era un hombre de unos 50 años, cabello canoso en las sienes, rostro delgado y cansado. Me saludó con un asentimiento silencioso. Buenas noches, dije intentando sonar natural. Necesito ir al aeropuerto, terminal de vuelos nacionales, es urgent. Él solo asintió y comenzó a conducir. El silencio dentro del auto era pesado, casi sofocante. No había música, no había conversación, solo el sonido del motor y el ruido de los neumáticos en el asfalto mojado. Intenté llamar a Ricardo una vez más, pero nuevamente fui al buzón de voz. Le envié un mensaje por WhatsApp: Amor, olvidaste tu cartera, voy a llevártela al aeropuerto. Espérame en el vestibulo de embarque. El mensaje quedó con solo una palomita. No fue entregado. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño. El conductor Javier miraba constantemente por el espejo retrovisor. No solo chequeos normales de tráfico, sino miradas largas y intensas, como si estuviera buscando algo o a alguien. Había algo en su expresión que me incomodaba. Apreté la cartera de Ricardo contra mi pecho. De repente me consciente de que estaba sola en un auto con un extraño en medio de la madrugada. Las historias que había leído en las redes sociales sobre crímenes involucrando conductores de aplicaciones comenzaron a invadir mi mente como fantasmas indecisos. ¿Todo bien?, pregunté intentando romper el silencio pesado.
Javier no respondio de inmediato. Cambio de carol bruscamente, hashendo que mi cuerpo se bambolera en el asiento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Disculpa, dijo finalmente, su voz ronca y baja, solo revisando el tráfico. Pero no había tráfico. La carretera estaba prácticamente vacía. Conforme nos acercábamos al aeropuerto, la tensión en el aumentaba. Javier continuaba mirando por los espejos obsesivamente y ahora podía ver gotas de sudor en su frente a pesar de tener el aire acondicionado encendido. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Algo andaba mal, muy mal. Las luces del aeropuerto comenzaron a aparecer a la distancia, un brillo artificial contra el cielo negro de la madrugada. Pero, en lugar de ir directo a la terminal principal de embarque, bien iluminada y línea de movimiento, Javier comenzó a desviar el auto hacia un área lateral más oscura. Espera, dije, mi voz saliendo más aguda de lo normal. El embarque nacional es por allí, en esa dirección. Lo sé, respondió, pero no cambió de dirección. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mi mano apretó el celular confusa, lista para activar la alarma de emergencia. Miré alrededor buscando posibles salidas, calculando si lograría abrir la puerta y saltar del auto en movimiento. Javier condujo hasta un área de descenso menos concurrida, lejos de las puertas principales. Había solo algunos postes de luz funcionando, creando manchas de oscuridad. No había guardias de seguridad a la vista, no había otros autos, solo nosotros dos y la oscuridad amenazante. El auto comenzó a desacelerar. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Puse la mano en la manilla de la puerta, lista para salir corriendo. Pero cuando intenté abrir, la puerta no se movió. Estaba con seguro. Los seguros de seguridad habían sido activados por el conductor. Estaba atrapada. El pánico explodó en mi pecho como una bomba. Jalé la manilla confusa, una, dos, tres veces, pero la puerta permanecía firmemente cerrada. Intenté la otra puerta, estirando mi cuerpo desesperadamente, pero también estaba asegurada. Todas las puertas estaban cerradas. ¿Por qué cerraste las puertas? Mi voz salió temblorosa, casi un grito. Abrellas abre ahora. Javier no se giró. Sus manos seguían apretando el volante y mantenía los ojos fijos en el área oscura frente a nosotros. El sudor le escurría abiertamente por el rostro. No te vayas aquí, dijo su voz baja pero urgent. Por favor, confía en mí. Confiar en ti. Estaba casi histérica. Me encerraste en el auto, déjame salir, auxilio. Comencé a golpear la ventana, intentando lamar la atención de alguien, de cualquier persona que pudiera estar pasando, pero el área estaba completamente desierta. Tomé mi celular con las manos temblorosas, lista para lamar a la policía. Escucha, Javier finalmente se giró hacia mí y pude ver el terror genuino en sus ojos. No voy a hacer daño, pero si te sales de estado ahora, algo muy malo te va a pasar. Necesitas confiar en mí, por favor. ¿Por qué? Grité. ¿Por qué no puedo salir? ¿Qué está pasando? Lo sabrás en 5 minutos, respondió Durandos de nuevo hacia el frente. 5 minutos, es todo lo que pido. Quédate en el auto por 5 minutos. Las lágrimas comenzaron a escurrir por mi rostro. Mi mente iba en 1000 direcciones diferentes. Los segundos pasaban como horas. Javier permanecía inmóvil en el asiento de adelante, mirando obsesivamente hacia afuera, como si estuviera esperando algo o a alguien. ¿Trabajas para mi esposo? Pregunté de repente. Él te mandó a hacer esto, ¿es algún tipo de prueba? No conozco a tu esposo, Javier respondió sin mirar hacia atrás. Pero conozco a tu papá. Mi sangre se heló. Mi papá.
mi vaz salio como en susuro. Mi papá murió hace 3 años. Lo sé, yo trabajé para él. Fui jefe de su seguridad personal durante 15 años. Los recuerdos comenzaron a volver. Mi padre era dueño de una cadena de tiendas de materiales de construcción. Tenía seguridad personal, especialmente después de que nuestra familia comenzó a recibir amenazas. Recordaba vagamente a un hombre mayor, siempre presente en las sombras. Javier, susurré finalmente haciendo la conexión. Tú eres el Javier que trabajó con mi papá. Sí, él asintió ligeramente. Antes de morir, tu papá me pidió un último favor. Me hizo jurar que cuidaría de ti, aunque fuera la distancia, que te mantendría a salvo. Que tain hizo, que ver con ahora, porque me encerraste en estado. Porque recibí información, más temprano hoy de que algo iba a pasar esta noche. Algo muy malo. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que dolía. Que tipo de cosa? Ibas a ser secuestrada. Tan pronto como salieras de estado, había un hombre esperando en las sombras para dragart y levart. Cuando Roman 6 que habías pedido un auto para venir al aeropuerto en medio de la madrugada. Sola, hackeé el sistema y acepté la carrera antes de que otro conductor pudiera. Necesitaba ser yo quien te recogiera para approacharte. Intenté procesar lo que estaba diciendo. Persia una locura, pero el terror genuino en su rostro, la tensión en su cuerpo, todo persia demasiado real para ser mentira. ¿Quién quería secuestrarme? Pregunté, mi voz falando. No tengo dinero, no soy nadie importante. Tienes mucho dinero, Javier dijo con calma. La herencia que te dijo tu papá. ¿Y estás casada con alguien que sabe exactamente cuánto vale esa herencia? El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Ricardo. Javier no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Myra, Javier señaló el reloj en el tablero. Faltan 2 minutos. Y entonces, exactamente cuando el reloj marcó las 2:05, luces rojas y azules explotaron a nuestro alrededor. 3 patrullas de policía surgieron de diferentes direcciones, rodando nuestro auto completamente. Serenas ensordecedoras rasgaron el silencio de la noche. Policías saltaron de los autos con armas en mano, gritando órdenes. Pero no nos estaban apuntando a nosotros. Estaban apuntando algo detrás de nuestro auto. Juré la cabeza y Roman 6 cuando los policías se lanzaron sobre una figura escondida detrás de un pilar de concreto. Era un hombre vestido todo de negro usando un pasamontañas. Intentó correr, pero fue derribado violentamente. 2 policías lo dominaron mientras un tercero retiraba algo de su bolsillo. Una jeringa y un paño empapado en algo químico. Mi estómago se revolvió. Ese hombre estaba alias esperando. Si hubiera salido del auto, me habría agarrado dragado, y luego que, levado a donde, para hacer que conmigo. Un policía golpeó la ventana del conductor. Javier bajó el vidrio. Operación exitosa, el policía dijo. El sospechoso está bajo custodia, están a salvo ahora. Javier finalmente quitó el seguro de las puertas, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el shock. Javier se giró hacia mí, su rostro ahora más relajado. Siento mucho haber asustado, dijo suavemente. Pero si te hubiera contado lo que estaba pasando, podrías haber entrado en pánico. Necesitaba mantenerte dentro, mantenerte a salvo hasta que la policía llegara. ¿Cómo supiste? Logré preguntar. ¿Cómo sabías que esto iba a suceder? Tengo contactos, personas que me deben favors del tiempo en que trabajé con tu papá. Una de esas personas escuchó conversations via mensajes. Me avisó que un secuestro estaba siendo planeado para esta noche, que tú serías la víctima. Pero, ¿quién planeó esto? Javier dudó. Su expresión se puso en más seria.
Necesito mostrar algo, dijo lentamente. Pero tienes que estar preparada. Lo que vas a ver te va a doler mucho. Tomo una tableta y me la intrigo. En la pantalla había fotos de vigilancia. Ricardo, mi esposo, pero no estaba solo. Estaba abrazado con una mujer que yo conocía muy bien. Alejandra, mi mejor amiga desde la universidad. En las fotos se besaban, se abrazaban, entraban juntos a hotels. La última foto los mostraba en el aeropuerto, no en la terminal nacional donde Ricardo debería estar, sino en la internacional, embarcando hacia Madrid con maletas grandes. No, susurré mi voz quebrantos. No, no, no. Pero las fotos no mention. Segui pasando las imágenes una tras otra, como si estuviera viendo una película de terror que no podía apagar. Había docenas de ellas. Fotos de citas románticas, fotos de besos apasionados, fotos de ellos entrando y saliendo departamentos que yo no conocía. La última foto tenía una fecha y hora en la esquina inferior. Había sido tomada hace menos de 3 horas en el mostrador de registro del aeropuerto internacional. Ricardo y Alejandra sonrían mientras el empleado prosaba sus pasaportes. Persian una perja de luna de miel, radiantes, felices, mientras yo supustamente debería estar siendo dragada y asesinada en ese mismo aeropuerto. Hey mas, Javier dijo, su voz cargada de pena. Tomo la tableta de vuelta y abrió una carpeta diferente. Información financiera. Documentos que conseguimos a través de un investigador privado que contraté hace 2 semanas cuando comencé a sospechar. En la pantalla aparecieron extractos bancarios. Mis extractos bancarios de la cuenta conjunta que comparsa con Ricardo, pero que rara vez revisaba porque confiaba completamente en él. Él se encargaba de las finanzas de la casa, de las inversions, de todo. Transferencias enormes, cientos de miles de pesos mexicanos, siendo movidos sistemáticamente de la cuenta, conjunto a una cuenta que yo no reconocía, una cuenta en el extranjero. Las transferencias habían estado sucediendo por más de un año, desde mucho antes de que Alejandra apareciera en escena de manera tan evidente. Te estaba robando, Javier explicó. Sistemáticamente, tenía acceso a la herencia que te dijo tu papá porque pusiste tu en cuenta conjunta cuando te casaste. Pensaste que estabas siendo una esposa moderna y confiada, pero él estaba esperando exactamente eso. Las lágrimas escurrían libremente ahora. Salazaba, abrazando mi propio cuerpo, balanceándome hacia adelante y hacia atrás en el asiento trasero del auto. Mi mundo entero se había derrumbado en cuestión de minutos. Pero el dinero no fue suficiente, Javier continuó implacable. Era mejor que lo supiera todo de una vez. Hey algo más. Abrió otro documento. Era una póliza de seguro de vida, una póliza masiva de 5 millones de pesos, conmigo como asegurada y Ricardo como único beneficiario. La póliza había sido abierta hace 6 meses. Yo ni siquiera sabía de su existencia. ¿Cómo logró hacer eso sin mi firma? Pregunté, mi voz saliendo extraña, distante, como si no fuera mía. Tu firmaste, Javier dijo suavemente. Recuerdas esa vez hace unos meses cuando Ricardo te pidió que firmaras unos papeles del contador. Dijo que era la declaración de impuestos. Lo recordaba. Había sido un sábado por la mañana. Ricardo había traído una pila de papeles para que yo firmara. Yo tenía prisa preparando el almuerzo y él me estuvo apurando, diciendo que el contador necesitaba los documentos urgentemente. Firmé todo. Sin leer, confiaba en él, porque leería. En medio de esos papeles estaba la póliza de seguro, Javier explicó. Y junto con ella un poder notarial dando a Ricardo facultades completas sobre todos tus bienes, incluyendo las propiedades que heredaste de tu papá. Estaba marriada, literalmente marriada. Abrí la puerta del auto, que ahora estaba sin seguro, y vomité en la cal.
Mi cuopo rechazaba físicamente esa horrible realidad. Cuando terminé, me limpié la boca con el dorso de la mano, y me recosté en el asiento, sintiéndome completamente vacía. Entonces, el plan era matarme, dije, no como una pregunta, sino como una constatación. El secuestro de esta noche, iban a matarme. Ricardo se quedaría con el seguro, con las propiedades, con todo. Y estaría en Madrid con Alejandra, comenzando una nueva vida con mi dinero. Exactamente, Javier asintió. El hombre que la policía acaba de arrestar es un criminal conocido. Fue contratado para hacer el trabajo sucio. Después del secuestro, tu cuerpo probablemente sería encontrado en algún lugar simulando un asalto que salió mal. Ricardo estaría en otro país con una cortada perfecta. Regresaría a México como el esposo devastado. Loraría en las entrevistas. Recibiría las condolencias y luego desaparecería a Portugal con toda tu herencia. Era un plan perfecto, diabólico pero perfecto. Y casi había funcionado. Si no fuera por Javier, por la promesa que le hizo a mi padre, yo estaría muerta en este momento. ¿Cómo descubriste todo esto? Pregunté. ¿Cómo supiste que iba a suceder esta noche? Javier respiró profundo antes de responder. Cuando tu papá estaba muriendo, me hizo prometer que cuidaría de ti. Él tenía un presentimiento sobre Ricardo, sabes. Nunca le gustó, nunca confió completamente en él. Dijo que había algo falso en la forma en que Ricardo te miraba, como si estuviera evaluando una inversión en lugar de mirar a la mujer que amaba. Recordé las discusiones entre mi papá y Ricardo. Recordé como mi papá había estado en contra de la boda al principio. Pensé que era solo un padre sobreprotector que no quería aceptar que su hija estaba creciendo. Pero él había visto algo que yo, ciega de pasión y enamoramiento, no pude ver. Después de que tu papá murió, Javier prosiguió, segui vigilando delitos. No todo el tiempo, pero periódicamente. Revisaba tus redes socials, mantenía contacto con algunos empleados de la empresa de tu papá que ahora trabajaban para ti. Y hace 3 meses, uno de esos contactos me dijo algo extraño. Ricardo había preguntado sobre cómo vender propiedades heredadas sin la intención de las autoridades fiscales. Eso me hizo sospechar. Contraté a un investigador privado, continuó. Fue él quien descubrió el romance con Alejandra, las transferencias de dinero, la póliza de seguro falsa. Todo comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Y hace una semana, Javier hizo una pausa, sus ojos mostrando la gravedad de lo que iba a decir. Mi contacto en el bajo mundo criminal me avisó que alguien había puesto un contrato sobre una joven mujer rica. La descripción coincidía contigo perfectamente. Yo no sabía exactamente cuándo o dónde sucedería, pero me mantuve en alerta máxima. Hoy por la noche, cuando Roman 62 solicita de viaje, en el sistema al aeropuerto, sola, en la madrugada lo supe. Era la oportunidad perfecta para un secuestro. Lugar público pero con áreas desoladas, horario en que estarías vulnerable, y la cortada perfecta para Ricardo que estaría en otro país. Hackeé el sistema de la aplicación para asegurar que yo sería el conductor asignado y alerté a mis contactos en la policía. Estaban monitoreando la situación, esperando que el criminal apareciera. El plan era atraparlo en flagrancia. Estaba escuchando todo, pero perciò un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Miré la cartera de Ricardo que aún estaba a mi lado en el asiento. Por primera vez la examiné de verdad. La cartera, dije de repente. Dijo la cartera a propósito, verdad. Sí, Javier sintió con tristeza. Era el anzuelo. Él sabía que tú eres el tipo de persona que saldría en medio de la noche para ayudarlo. Contaba con eso, con tu bondad, tu dedicación, tu amor por él. Cada palabra era una apuñalada en mi corazón ya destrozado. Tomé la cartera con manos temblorosas y la abrí completamente. Revisé todos los compartimentos
y few entonces cuando encontré un trozo de papel doblado, escondido detrás de las tarjetas de crédito. Cuando abrí el papel, Roman 6 que era una copia de otro documento. Una escritura transfiriendo la propiedad principal de mi herencia, el edificio comercial en el centro de Guadalajara que valía millones, al nombre de Ricardo. Y justo abajo, una firma. Mi firma. Pero yo nunca había firmado eso. Falsificación, Javier dijo mirando por encima del asiento. Con el poder notarial que firmaste sin saber, el pude haber falsificado otras firmas también. Probablemente yo transfirió varias propiedades a su nombre. To do p. Lenado para que tan pronto como murieras, él ya tuviera el control legal de todo. Sin complications, sin esperar testamento, sin familia pelindo por la herencia. Era genial, era monstruoso. Miré por la ventana del auto. La policía aún estaba lidiando con el secuestrador. Una ambulancia había llegado. Otros policías estaban asegurando el perímetro, recolectando evidencias. Y en algún lugar allá dentro de ese aeropuerto, en la terminal internacional, Ricardo estaba esperando para embarcar, esperando partir hacia Madrid con Alejandra, con mi dinero, esperando recibir la noticia de que el plan había funcionado, que yo estaba muerta. Pero yo no estaba muerta, estaba bien viva, y absolutamente furiosa. La tristeza que me había consumido comenzó a transformarse en algo diferente, algo frío y cortante. Una rabia cristalina que me dio una claridad mental que no tenía hace horas. ¿Dónde están? Pregunté mi voz ahora firme. Ricardo y Alejandra, ¿dónde exactamente están? Javier revisó su reloj. Su violo sale en 40 minutos, Puerta International 2. Pero no pude simplemente y confrontarlos. Sería peligroso. No voy a confrontarlos, dije, mi mente trabajando, planeando. Todavía no. Necesito ser inteligente al respecto. Miré a Javier, a ese hombre que apenas conoce unas horas, pero que había salvado mi vida, que había cumplido la promesa que hizo a mi padre moribundo. Dijiste que tienes un investigador privado, es bueno. El mejor, respondió. Y tus contactos, en la policía pueden ayudar con lo que voy a necesitar. Javier sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Qué tienes en mente? No dormí esa noche. Mientras Ricardo embarcaba hacia Madrid, creyendo que su plan se estaba desarrollando perfectamente, yo estaba en una comisaría dando mi declaración completa. El secuestrador había confesado todo cuando fue confrontado con las evidencias. Había mensajes de texto en un celular desechable con instrucciones detalladas sobre dónde recargarme, cuando actuar y como hacerlo perder un asalto seguido de homicidio. Las evidencias eran abrumadoras. El delegado que estaba a cargo del caso me dio un consejo que nunca voy a olvidar. Señora, me dijo mirando con esos ojos cansados de quien ya ha visto de todo en la vida. Tenemos suficientes evidencias para arrestar a su esposo tan pronto como regresa a México. Pero si usted quiere realmente destruir su plan completamente, si quiere recuperar todo lo que le robó, necesita ser más lista que eso. ¿Qué quiere decir? Pregunté, secondom las lágrimas que caen por mi rostro. Él no puede saber que usted sabe. Si se entera de que el secuestrador fue arrestado, de que el plan falló, nunca va a regresar a México. Si quedará en Portugal o huirá a otro país sin extradición. Y aunque logremos arrestarlo eventualmente, el dinero que transfirió a cuentas offshore será casi imposible de recuperar. Entendí lo que estaba diciendo. Si quería verdadera justicia, necesitaba jugar el jugo de Ricardo. Necesitaba fingir que nada había pasado. Necesitaba ser mejor actriz de lo que él había sido actor durante 4 años de matrimonio. Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Pregunté. Él esperará recibir la noticia de mi muerte.
Cuando hizo no suceda, va a sospechar. Exactamente, el delegado concordó. Por eso usted necesita crear una historia que explique por qué no fue al aeropuerto, por qué está viva, pero de una forma que no levante sospechas. Pasamos las siguientes horas elaborando un plan. Con la ayuda de Javier, del investigador privado y de una fiscal especializada en crímenes financieros, que se unió a nosotros, creamos una historia perfecta. Cuando el sol comenzó a salir, yo estaba de vuelta en mi departamento. Percha un lugar diferente ahora. Cada rincón guardaba memorias que yo ahora sabía que eran falsas. El sofá donde veíamos televisión juntos, la cama donde hacíamos el amor, la cocina donde yo preparaba su desayuno favorito todos los domingos. Todo mentira, todo fachada. Pero no podía demostrar que sabía, no todavía. Me acosté en la cama que, on olía, a su perfume y forcé mis ojos a cerrarse por algunas horas. Necesitaba estar descansada, pero lo que vendría a continuación. A las 9 de la mañana, mi celular sonó. Era Ricardo. Miré la pantalla por un largo momento antes de contestar. Mi mano temblaba, pero respiré hondo. Puse mi mejor mascara después amoroso y contesté. Amor, su voz sonó falsamente animada, con ese tono que ahora reconoce como completamente fabricado. Estás bien. Intenté llamarte anoche varias veces. Hola, mi vida, respondí forzando un tono somnoliento. Disculpa, me dormí temprano y dejé el celular en silencio. Estaba tan cansada. Hubo una pausa del otro lado, una pausa que duró solo 2 segundos, pero que pareció una eternidad. Él estaba confundido. Yo debería estar muerta. Porque estaba contestando el teléfono normalmente hablando de haberme dormido temprano. Did. Finalmente, y podía escuchar como su cerebro trabajaba intentando procesar la información. Entonces, no fuiste al aeropuerto. ¿Aeropuerto? ¿Por qué iría al aeropuerto? Pregunté con genuina confusión en mi voz. Había enseñado esta parte dosnas de veces con el delegado. Otra pausa más larga esta vez. Tu cartera, dijo finalmente. Olvidé mi cartera allá. Pensé que tal vez la habías encontrado y ibas a traerla. I amor she, dije siguiendo el guión que habíamos preparado. Encontré tu cartera aquí en casa. Iba a llevártela al aeropuerto, pero cuando me estaba arreglando para salir, me dio una jaqueca horrible, de esas migrañas muy fuertes. Tomé una pastilla y me desmayé en el sofá. Apenas me desperté hace una hora. Disculpa tanto, amor. Lograste embarcar sin la cartera. Podía escuchar a Ricardo respirando del otro lado. Estaba intentando procesar la información, intentando entender qué había salido mal con su plan perfecto. El secuestrador debería haber recibido instrucciones de esperarme. Yo debería haber llegado al aeropuerto. Algo no cuadraba. Yo sí logré embarcar, mintió. Claro que había logrado embarcar. Tenía sus documentos reales con él. La cartera olvidada era solo el anzuelo para hacerme ir al aeropuerto en medio de la madrugada. Tenía una copia de mi identificación en la maleta. Todo salió bien. Que bueno, fingí alivio. Estaba tan preocupada. Cuando me desperté y Roman 6 que ya era de mañana, me sentí terrible por no haberte ayudado. ¿Cómo va la reunión? Genial, mintió nuevamente, su voz intentando sonar natural, pero yo podía detectar la tensión. Debe durar unos días más de lo que pensaba. Tal vez una semana. Estarás bien sola. Una semana. Tiempo suficiente para que él descubriera que su plan había fallado completamente. Tiempo para que él y Alejandra elaboraran un nuevo plan o simplemente desaparecieran para siempre en Europa. Claro, amor, sabes que sí, dije con dulzura. Solo cuidate mucho y mande mensage todos los días, sí. Ok, te amo.
Las palabras saliran de su boca con tanta facilidad. Te amo. Como podía decir eso, sabiendo que había contratado a alguien para matarme? Como podía pronunciar esas palabras después de planear mi muerte meticulosamente? Yo también, respondí, casi agendom con las palabras. Cuidate mucho. Colgué y inmediatamente dejé caer el teléfono al suelo. Corrí al baño y vomité de nuevo. No había nada en mi estómago para salir, pero mi cuerpo seguía contrayéndose, intentando expulsar el asco que sentía, la repulsión de tener que fingir amor por el hombre que quería ver muerta. Después de que me recompuse, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos y hinchados, mi piel pálida. Parecía un fantasma. En cierto modo, lo era. La mujer que había sido había muerto la noche anterior. Esta era una versión nueva, más dura, más sabia. Llamé a Javier y relaté la conversación. Sí creo la historia, informé, pero dijo que se quedará fuera una semana. Perfecto, Javier respondió. Eso nos de tiempo para preparar todo. El investigador ya está restringiendo sus movimientos bancarios, en tiempo real y tengo una buena noticia. Conseguimos una orden judicial para congelar sus cuentas offshore. El juez fue muy receptivo cuando mostré las evidencias del plan de homicidio. ¿Y Alejandra? Pregunté. ¿Dónde está ella? Está con él en Madrid. Publicó una foto en Instagram hace una hora. Están en un hotel 5 estrellas. La subtítulo merecidas vacations. Javier no pudo ocultar el desprecio en su voz. Merecidas vacations. Con mi dinero. Celebrando lo que ella pensaba que era mi muerte. Quiero ver la foto. Dije con firmeza. No creo que sea una buena idea. Javier respondió con preocupación. Necesito verla. Necesito ver sus caras. Javier suspiró, pero me envió el enlace. Abrí el Instagram de Alejandra con el corazón acelerado. Ahí estaba ella, en bikini, en una piscina lujosa con vista panorámica a la ciudad de Madrid, sonriendo ampliamente, radiant, sin un rastro de culpa en su rostro. Y al fondo, ligeramente desenfocado pero claramente visible, estaba Ricardo también sonriendo, sosteniendo una copa de champaña en alto como en un brindis. Los comentarios eran todos de amigas en común nuestras. Que increíble te lo mereces. Aprovecha muchísimo, que envidia de la buena, viven el amor. Si ellas supieran. Si supieran que estaban celebrando, sobre lo que creían que era mi tumba. Pasé los días siguientes en una nebulosa extraña, preparando mental y legalmente para lo que vendría. El investigador privado continuó trayendo más información, cada revelación más dolorosa que la anterior. Ricardo y Alejandra habían estado juntos por casi 2 años. Todo había comenzado en una fiesta de confraternización de la empresa donde Alejandra trabajaba y Ricardo había ido como mi acompañante. Si habían conectado, intercambiado números y el romance comenzó poco tiempo después. Las evidencias eran dolorosas de ver, mensajes de texto apasionados donde se declaraban amor eterno, fotos íntimas en hotels que yo reconocí porque Ricardo me había dicho que estaba en viaje de negocios, videos que me hicieron querer morir de vergüenza y rabia. Pero me forcé a ver todo. Necesitaba conocer la extensión completa de la traición. Necesitaba endurecer mi corazón completamente. El investigador también descubrió algo que explicaba la urgencia del plan. Ricardo tenía deudas enormes, muchas deudas que yo nunca supe que existían. Apuestas en línea en casinos ilegales, malas inversiones en criptomonedas que se habían desplomado, préstamos con usureros que cobraban intereses astronómicos. ¿Cuánto debe? Pregunté cuando el investigador me mostró los documentos. Casi 2 millones de pesos mexicanos, respondió. ¿Y los usureros se están impacientando? Hay amenazas de muerte en los mensajes que interceptamos, amenazas muy específicas y creíbles. Estaba desesperado.
por eso la sincronización del plan, por eso la urgencia. No podía esperar más. Necesitaba el dinero del seguro y de las propiedades ahora, antes de que los usureros decidieran eliminarlo primero a él. ¿Y Alejandra sabía de todo esto? Pregunté, aunque conocía la respuesta. Toda conversación entre ellos está documentada. Sí, ella sabía perfectamente. El investigador confirmó. De hecho, fu ella quien sugirió el plan del secuestro. Ella fu quien encontró al criminal a través de sus contactos dudosos. Ricardo era el cerebro financiero, pero Alejandra era la estratega, la que planeaba los detalles. Mi mejor amiga. La mujer que yo consideraba una hermana. La mujer que había sido mi dama de honor en la boda, que yo había consolado cuando sus relations terminaban, que había pasado navidades y cumpleaños con mi familia. Ella había planeado mi muerte con la misma facilidad con que se planea unas vacaciones. En el cuarto día, Ricardo me llamó nuevamente. Amor, tengo malas noticias, dijo, su voz perfectamente calibrada para sonar decepcionado. Las reuniones aquí van a demorar más de lo que pensé. Tal vez 2 semanas. 2 semanas. El tiempo se extendía. Estaba esperando, evaluando, tratando de entender que había salido mal con su plan. Vea, tanto tiempo así. Fingi sorpresa y un toque de tristeza. Sí, la gente aquí es muy complicada, pero el contrado valdrá mucho la pena, continuó con la mentira. Cuando regres vamos a hacer un viaje, solo nosotros dos para celebrar. Que te pers? Un viaje, probablemente a algún lugar remoto donde sería fácil forjar un accidente. Quizás un accidente en la montaña o un ahogamiento en el mar. Pero yo seguí el jugo. Me encantaría amor. ¿E dónde estás pensando? Dijaré que si sorpresa. Dijo. Y podía escuchar la sonrisa venenosa en su voz. Esa sonrisa que ahora reconoce como pura malicia disfrazada de encanto. Después de colgar, me senté en el suelo de mi habitación y finalmente dejé que las lágrimas cayeran libremente. Lloré por todas las mentiras, todas las traiciones, todos los momentos que pensé que eran reales pero eran solo teatro cuidadosamente orquestado. Lloré por la versión ingenua de mí misma que había muerto, esa noche en el aeropuerto. La mujer que confiaba ciegamente y amaba sin límites. Pero después de llorar, me levanté, me lavé la cara y hice algo que nunca había hecho antes en mi vida. Llamé a una abogada especializada en divorcios complicados y recuperación de bienes. La abogada que Javier me recomendó era una mujer llamada licenciada Carmen Luna. Tenía cabello corto y canoso, lentes de armazón grueso y una mirada que persia, ver a través de las mentiras, con la facilidad de quien lee un menú. Su reputación era legendaria. Nunca había perdido un caso de recuperación de activos. En su oficina impecablemente organizada, con paredes forradas de libros de derecho y diplomas, revisó todos los documentos que el investigador había reunido. Pasó más de una hora analizando cada detalle, haciendo anotaciones, tomando fotos de ciertos documentos. Es uno de los casos más claros de intento de homicidio por motivo financiero que he visto en mis 25 años de carrera. Dijo finalmente, quitandos los lentes y mirandome directamente. Y tenemos algo que la mayoría de las víctimas no tienen. Evidencias concretas antes de que el crimen fuera consumado. Entonces, pude ayudarme a recuperar todo. Pregunté, mi voz cargada de esperanza pero también de agotamiento. Más que eso, respondió con determinación. Pudo ayudarla a asegurar que su esposo pase décadas en prisión, y su amiga también. Y no solo eso. Vamos a recuperar hasta el último centavo que le robaron, más daños y perjuicios. La palabra, amiga, todavía dolía cuando se aplicaba a Alejandra. Como había sido tan ciega durante 2 años. Licenciada Luna me explicó la estrategia legal en detalle.
Primero, prosar Ricardo por intento de homicidio, conspiración para cometer asesinato, falsificación de documentos y apropiación indebida. Simult. Ainament, mover aquí civils para recuperar, to do el dinero que había transferido ilegalmente, y annular to dos, los poders notarials y documentos, falsos, que había creado. El tiempo es crucial, explico, señalando un calendario en su escritorio. Necesitamos esperar el momento justo para actuar. Si lo hacemos muy pronto, puede un país sin tratado de extradición con México. Si esperamos demasiado, puede disipar más activos o crear estructuras legales que hagan la recuperación más difícil. Cuando sería el momento ideal? Pregunté, inclinandome hacia adelante. Cuando regresa a México. Cuando país suelo mexicano de nuevo pensando que está a salvo, que su plan está funcionando perfectamente, que usted es solo una esposa ingenua esperándolo. Es ahí donde actuamos confusa total. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo regresar? Pregunté, la duda exaltándome. Pude simplemente quedarse en Portugal indefinidamente. Licenciada Luna sonrió. Era una sonrisa que no tenía nada de calidez. Era la sonrisa de un depredador que acaba de avistar la presa perfecta. Ahí es donde entra nuestro anzuelo. Usted le va a ordenar que regrese. Y él vendrá corriendo, créeme. Pasamos las siguientes 3 horas planeando cada detalle meticulosamente. Era arriscado, extremidamente arriscado, pero podía funcionar. Tenía que funcionar. Esa noche, después de ensayar dosnas de veces, grabé un mensaje de video para Ricardo. Tenía que ser natural, espontáneo, emocionado. Grabé 15 tomas hasta que sonó perfecto, hasta que yo misma podía detectar la mentira detrás de mi sonrisa. Hola, amor, comencé con una sonrisa radiante. Sé que estás superocupado a la con todas esas reuniones importantes, pero tuve una noticia increíble y no podía esperar ni un segundo más para contarte. Hice una pausa para efecto, diciendo que mi emoción pareciera genuina. Recuerdas ese terreno que mi papá tenía en Palenco, en la ciudad de México. Ese que siempre pensamos que no valía mucho porque estaba en una zona medio descuidada. Pues, apareció un comprador y está ofreciendo 25 millones de pesos al contado. DJ que el número flotara en el air, sabiendo exactamente cómo Ricardo reaccionaría. 25 millones de pesos. Suficiente para pagar todas sus deudas y ondejar una fortuna. Sé que es una locura, verdad. Pero es una constructora grande, mi seria. Quieren desarrollar un edificio de lujo ali porque la zona se está revalorizando. Pero lo mejor, amor, es que quieren cerrar el trato esta misma semana. El corredor me dijo que si no acepto pronto, muy pronto, van a buscar otro terreno porque tienen prisa. Me mordí el labio inferior, un gesto que sabía que Ricardo encontraba encantador. Yo no quiero decidir algo tan grande, tan importante, sin ti aquí a mi lado. Es demasiada responsabilidad para mí sola. ¿Crees que puedes regresar unos días antes? Solo para que firmemos los papeles juntos y decidamos que hacer con todo ese dinero. Podríamos planear ese viaje que mencionaste, imaginate con 25 millones extra. Terminé el video con mi mejor sonrisa de esposa enamorada. Te amo muchísimo. Vuelve pronto, mi amor. Te necesito aquí. Envié el video y esperé, el corazón latiendo confusa. La respuesta llegó en menos de 15 minutos. Fue casi cómico lo rápido que respondió. Amor, que noticia tan increíble, 25 millones no puedo creerlo. Claro que voy a regresar. Déjame registrar todo aquí cancelar algunas reuniones. Ligo pasado mañana en la noche. Por favor, no firmes absolutamente nada sin mí, ¿ok? Esto es demasiado importante. Vamos a decidir esto juntos, como siempre. Te amo muchísimo, mi vida. Nos vemos pronto. Había pescado al pez. El anzuelo había funcionado perfectamente.
Claro que no había ningún comprador. No había ninguna oferta de 25 millones. No había ningún terreno en Palenco siendo revalorizado. Era todo mentira, tan elaborada y convincente como las mentiras que él me había contado durante años. Pero Ricardo no lo sabía. Todo lo que veía eran más millones para poner en su cuenta offshore. Más dinero para pagar a los usureros que lo amenazaban. Más recursos para sostener su vida nueva con alejandra. Había mordido el anzuelo completamente. Inmediatamente avisé a licenciada Luna y a Javier. Lega pasado mañana en la noche, dije, mi voz temblando ligeramente con una mezcla de miedo y anticipación. Perfecto, licenciada Luna respondió con satisfacción profesional. Voy a preparar todos los documentos legales esta misma noche. En el momento en que el llegue al aeropuerto de México, tendremos órdenes de arresto firmadas, órdenes de bloqueo de todas sus cuentas tanto nacionales como internacionales, órdenes de embargo de propiedades. To-do listo. Pero tenemos que esperar a que país el aeropuerto, a que entre oficialmente en territorio mexicano. ¿Y Alejandra? Pregunté. Ella todavía está en Madrid, ¿verdad? Sí, nuestra jurisdicción no alcanza hasta a la DIRC. Tainment, licenciada Luna explicó. Pero ya tenemos una solicitud de prisión preventiva internacional en proceso con la Interpol. Tan pronto como intent entrar a cualquier país con tratado de extradición con México, será arrestada automáticamente. No puede esconderse para siempre. Los siguientes 2 días fueron los más largos y intensos de mi vida. Intenté mantener la apariencia de normalidad. Salía de casa, iba al supermercado, respondía mensajes de otras amigas como si nada estuviera pasando, como si mi mundo no hubiera sido destruido y reconstruido en cuestión de días. Pero por dentro yo era un manojo de nervios, ansiedad y anticipación. Cada hora que pasaba me acercaba más al momento de la verdad. Ricardo me enviaba mensajes constantemente desde Madrid, diciendo lo ansioso que estaba por volver, cuánto me extrañaba, como íbamos a celebrar esa increíble venta del terreno, como ese dinero cambiaría nuestras vidas para siempre. Cada mensaje era una mentira tan bien construida, tan perfectamente actuada, que si no supiera la verdad completa, habría creído cada palabra completamente. La noche antes de su llegada no pude dormir ni un minuto. Me quedé mirando al techo de mi habitación, repasando el plan shintos de visas en mi cabeza, imaginando cada posible escenario. Y si algo salía mal, y si sospechaba en el último momento, y si decidía no venir, y si huía antes de que la policía pudiera arrestarlo. Pero no, tenía que confiar en el plan. Tenía que confiar en que la codicia de Ricardo era más fuerte que su instinto de supervivencia. Tenía que confiar en que la justicia se haría, finalmente. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. La noche antes de su llegada no pude dormir, repasando el plan shintos de visas en mi cabeza. La mañana de la llegada de Ricardo, encontré a Javier en la entrada del aeropuerto. Juntos fuimos hasta una sala de observación que la Policía Federal había preparado. Desde allí podíamos ver el área de desembarque internacional. Eran las 3 de la tarde cuando el vuelo de Madrid finalmente aterrizó. Vi cuando Ricardo salió por la puerta, arrastrando su maleta, usando el traje gris que yo había comprado para él. Estaba sonriendo, revisando el celular. Se dirigió a la fila de inmigración sin prisa, sin preocupación en el mundo. Presentó el pasaporte al oficial que lo escaneó. Inmediatamente, 2 policías federales se acercaron por detrás. Cuando los policías tocaron sus hombros, él se giró confundido. La expresión de Ricardo cambió de confusión a shock absoluto en cuestión de segundos. Uno de ellos sacó unas esposas. Ricardo entró en pánico. Intentó soltarse, mirando alrededor desesperadamente,
pero estaba rodado. Las esposas fueron colocadas en sus muñecas. Fue en ese momento que miró en dirección al vidrio espejado. Él no podía verme, pero pude ver el momento exacto en que entendió, en que se dio cuenta de que yo sabía todo. La expresión en su rostro fue de puro terror. Gritó algo. Intento correr estando esposado, pero fue derribado al suelo. Finalmente me derrumbé. Caí de rodillas en esa sala de observación, salazando descontroladamente. No era tristeza. Era alivio, era rabia, era satisfacción. Javier me abrazó. Se acabó, susurró. Estás a salvo ahora, se acabó. Ricardo fue levado directamente a una celda. Comenzó a hablar de inmediato, intentando echar la culpa a Alejandra, pero las evidencias eran irrefutables. Alejandra fue arrestada 3 días después, en el aeropuerto de Madrid cuando intentaba regresar a México. A diferencia de Ricardo, ella se cuidó en silencio completo, como si no pudiera creer que había sido atrapada. El juicio de Ricardo ocurrió 6 meses después. La sentencia fue de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Cuando el juez golpeó el martillo, sentí un peso enorme siendo levantado de mis hombros. Alejandra recibió 20 años de prisión. Cuando fue levada de la sala del tribunal, esposada bailando, me di cuenta de que no sentía satisfacción. Sentía solo vacío y luego alivio de que ese capítulo estaba finalmente cerrado. Un año después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Volví a trabajar, pero ahora con una confianza que nunca tuve antes. Abrí mi propio estudio de diseño y me estaba yendo bien. Hice nuevos amigos, personas genuinas que me mostraron lo que significa la verdadera amistad. Con parte del dinero que recuperé, creé una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso financiero. Javier se convirtió en consultor de seguridad de la fundación. También conocí a alguien nuevo, un arquitecto llamado Andrés. Era gentle, genuino y paciente con mi trauma. No era como había sido con Ricardo. No había pasión ciega, pero había algo mejor, respeto mutuo, comunicación honesta. 3 años después de esa noche fatídica, recibí una carta de Ricardo llena de disculpas. La guardé en una caja con todos los documentos del proceso. Tal vez algún día podría perdonarlo. No por él, sino por mí, para finalmente dejar cualquier vestigio de rencor. 5 años después, mi vida era irreconocible de lo que había sido. Andrés y yo nos habíamos casado. Javier me llevó al altar. La fundación estaba floreciendo. Mi estudio de diseño era un éxito. Y lo más importante, yo era feliz. Genuinamente, profundamente feliz. No era una felicidad ingenua como había sido antes. Era una felicidad informada, templada por experiencias difíciles, pero real aún así. Aquella noche en el aeropuerto, cuando Javier cerró las puertas del auto y dijo, confía en mí, fue el momento en que mi vida cambió para siempre. Descubrí que el mundo no siempre es lo que parece, que personas que amamos pueden traicionarnos, pero también que existen ángeles guardians en lugares inesperados. Esta jornada, por dolorosa que haya sido, me transformó en la mujer que soy hoy, una mujer de la que me siento orgullosa. Y al final de cuentas, tal vez esa sea la mejor venganza contra aquellos que intentaron destruirme. No solo sobreviví, sino que prosperé. Ahora entiendo que la confianza mal colocada casi me cuesta la vida, pero la confianza sabia en las personas correctas como Javier me la salvo. Y esa es la diferencia entre ser ingenua y ser bondadosa con límites saludables. Mi padre siempre supo que Ricardo no era quien decía ser. Su instinto paternal detectó algo falso desde el principio. Y aunque no está aquí, su protección continuó a través de Javier, quien honró su promesa hasta el final.
Hoi cuento mi historia, ya no es con dolor o rabia, sino con extraña gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por las lecciones aprendidas, por la fusa que descubrí en mí misma cuando pensé que estaba completamente sola. Si pudiera dar un consejo a otras mujeres, seria est, confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No ignores las señales de alerta por amor o por el deseo de ser la pareja perfecta. Tu vida vale más que cualquier relación. Y recuerda, sobrevivir no es suficiente. Prosperar, crecer, ayudar a otros con tu experiencia, eso es lo que transforma el trauma en propósito. Palabras finales. Esta historia comenzó con una cartera olvidada y terminó con una vida recuperada. Comenzó con traición y terminó con justicia. Pero más que nada, comenzó con una mujer que confiaba demasiado y terminó con una mujer que aprendió a confiar sabiamente. El aeropuerto, ese lugar de transiciones, fue don mi antigua vida murió y mi nueva vida comenzó. Y aunque el viaje fue aterrador, doloroso y inimaginable, me levo exactamente a donde necesitaba estar. Libra, fuerte y finalmente, verdaderamente feliz.